When did you last see the tramp? Are you there, God? It's me. It's happening again. I caught their gaze, immediately looking down at my chest. I tugged a little at the V-neck of my dress, an embarrassing attempt to seem more self-aware than self-conscious. Or self-loathing. Hey, I'm not sure if you can do anything about them staring, but... I didn't particularly loathe myself for going, but I did for the expectations I held walking in. The second I saw someone I knew, my heart sank and my chest tightened as the mind fog brewed and crept slowly through my entire bloodstream. Social anxiety. At least help me survive tonight. Thanks, amen. I didn't expect the side eyes of the crowd when walking through the gravel car park. All the way to the damp lawn under the cloud's miserable blanket. The majority of the students at this school either knew me and loathed me, or knew of me and loathed me because everyone else did. Even my date was an outsider. When we arrived at his group, they said oh, hello to him and I smiled. They turned back around and closed the gap in their circle. While my heels slowly sank into the mud amidst the grass, I began to write a list of moments in my head to remember. They filter through my mind into the category of memories that would make a good story. Even when I cry on the rare occasion, I catch myself thinking, now make it more cinematic. I'll even look in the mirror to see what all the crying expressions look like on me. Maybe that is what keeps me from crumbling entirely in public. I'm a great pretender. If only everyone knew that I was acting. They'd give me an Academy Award. I'm basically in a changing room, trying on all the costumes I could wear to the right party. But that's not the sort of thing I tell people, except you, hello. The small talk was fine, but the judgment was blaring. From the parents at the round dinner table to the other students, all male, an all-boys bloody school. I tugged at the V-neck countless times when I noticed peering eyes. Whether they were admiring my sequins or judging them with their conservative, patronizing nature, I didn't know. I had been asked the same question a total of 6 times from separate people, what are your plans for next year? But lo, they were not merely interested. They asked, I told them my plans to study and become an author and humanitarian, a journalist perhaps, and they said that was nice. So I tried something with the next person. I said, I'm planning to study, and they did the smile before taking their eyes off me so they can sip their cheap drink thing. They didn't ask me what I wanted to study, so I sat and turned to my date and the boy next to him who, I assume, still hates me. He's quite a long story, that one, so I'll spare the details. I tried to engage, but he spoke quietly so that my date would be able to hear, although I wouldn't. Sly, clever, admirable, excluding. Been there, done that. As I stood up to go to the bathroom, I watched as eyes began to rise, next turning and conservation slowing. A deer in the headlights I was. Until I lowered my eyelashes, held my head up, shoulders back and walked with my feet on one line, making my hips swerve a little. Let them look. Hey, wait till you see the back. I would turn and, funnily enough, I felt the eyes in my back. The line was so painfully long and slow that it took 5 minutes to move 3 steps more. When I was directly opposite the mirror, I leaned my back against the freezing tiles and stared at my reflection with a certain emptiness that made me think I was locking eyes with a stranger accidentally. But they didn't move their eyes and I didn't either. I reached up to adjust my hair clip and they did too. I inched my brows together in suspicion. Stupid, I told myself. The older women in the line, the parents who were obsessed with their sons, watched me watching myself and I kept watching myself so that they would keep watching and they wouldn't know that I knew. A pointless thing at the time, and it still is, but it made me feel in control of something that night. When I eventually finished and moved to the sinks, there were 2 ladies using them. I waited behind them. They saw me waiting. They dried their hands. They fixed their hair. They fiddled with the non-existent things in their purses. I waited. I locked eyes. They left reluctantly.
The ladies in the line watched. They looked the same as the ones before them. Clones. Like army reinforcements in a war, staring. I adjusted my double DS in front of them, fixed my lipstick on the edges with one eyebrow arched up, only slightly, for the effect, and checked out my back over my shoulder. Backless, I thought, great decision. When the dance floor did, in fact, open up, the boys turned into animals. They formed a mosh pit and jumped in unison, circling the dance floor like a tornado, threatening to trample anyone that came near them. Unless, of course, you were. Nhưng tôi không đặc biệt ghét bản thân khi đi, nhưng tôi đã làm vì những kỳ vọng mà tôi đã giữ khi bước vào. Lần thứ hai tôi nhìn thấy một người mà tôi biết, trái tim tôi đã trùng xuống và lồng ngực tôi như thắt lại khi sương mù tâm trí tan ra và len lỏi từ từ trong toàn bộ dòng máu của tôi. Lo lắng xã hội, ít nhất hãy giúp tôi sống sót qua đêm nay. Cảm ơn amen, tôi không mong đợi ánh mắt từ phía đám đông khi đi bộ qua bãi đỗ xe rải sỏi. Tất cả các con đường đến bãi cỏ ẩm ướt dưới tấm chăn thảm hại của những đám mây. Đa số học sinh ở trường này hoặc biết tôi và ghét tôi, hoặc biết tôi và ghét tôi vì những người khác cũng vậy. Ngay cả buổi hẹn hò của tôi cũng là một người ngoài cuộc. Khi chúng tôi đến nhóm của anh ấy, họ nói ồ, xin chào anh ấy và tôi mỉm cười. Họ quay lại và thu hẹp khoảng cách trong vòng tròn của họ. Có lẽ đó là điều giúp tôi không hoàn toàn sụp đổ trước công chúng, tôi là một người giả vờ tuyệt vời. Giá như mọi người biết rằng tôi đang diễn xuất, họ sẽ trao cho tôi giải thưởng Viện Hàn Lâm. Về cơ bản, tôi đang ở trong phòng thay đồ, đang thử tất cả những bộ trang phục mà tôi có thể mặc đến bữa tiệc phù hợp. Nhưng đó không phải là điều tôi nói với mọi người, ngoại trừ bạn xin chào. Họ không hỏi tôi muốn học gì, vì vậy tôi ngồi quay lại chỗ hẹn hò của mình và người con trai bên cạnh người mà tôi cho là vẫn ghét tôi. Anh ấy là một câu chuyện khá dài, câu chuyện đó, vì vậy tôi sẽ dành phần chi tiết. Tôi đã cố gắng tham gia, nhưng anh ấy nói nhỏ để người hẹn hò của tôi có thể nghe thấy, mặc dù tôi thì không. Slide, thông minh, đáng ngưỡng mộ, loại trừ. Đã từng trải qua rồi. Khi đứng dậy đi vào phòng tắm tôi nhìn mắt bắt đầu trừng lên, cổ quay lại và sự bảo toàn chậm lại. Tôi là một con nai trong ánh đèn pha cho đến khi tôi hạ lông mi, ngẩng cao đầu, lùi vai và bước đi với chân trên một đường, khiến hông tôi hơi lệch một chút. Hãy để họ nhìn, này, đợi cho đến khi bạn nhìn thấy mặt sau. Tôi sẽ quay lại và thật hài hước tôi cảm thấy đôi mắt ở sau lưng mình. Đường dây dài và chậm đến mức phải mất 5 phút để di chuyển thêm 3 bước. Khi tôi đối diện trực tiếp với tấm gương, tôi dựa lưng vào những viên gạch đóng băng và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình với một sự trống rỗng nhất định khiến tôi nghĩ rằng mình đang vô tình khóa mắt với một người lạ. Nhưng họ không rời mắt và tôi cũng vậy. Tôi với tay lên để điều chỉnh kẹp tóc của mình và họ cũng vậy. Tôi nhíu mày lại với vẻ nghi ngờ. Ngốc quá, tôi tự nhủ. Những người phụ nữ lớn tuổi trong dòng, những bậc cha mẹ bị ám ảnh bởi con trai của họ, đã nhìn tôi theo dõi bản thân mình và tôi tiếp tục quan sát chính mình để họ tiếp tục theo dõi và họ sẽ không biết rằng tôi biết. Một điều vô nghĩa vào thời điểm đó, và nó vẫn vậy, nhưng nó khiến tôi cảm thấy kiểm soát được điều gì đó vào đêm hôm đó. Cuối cùng khi tôi hoàn thành và chuyển đến bồn rửa mặt có hai người phụ nữ đang sử dụng chúng. Tôi đã đợi phía sau họ, họ thấy tôi đang đợi, họ lau khô tay, họ đã cố định lại mái tóc của mình, họ loay hoay tìm kiếm những thứ không tồn tại trong ví của mình. Tôi đã chờ đợi, tôi nhắm mắt lại, họ rời đi một cách miễn cưỡng, các cô trong hàng theo dõi, họ trông giống như những người trước họ. Nhân bản, giống như quân tiếp viện trong một cuộc chiến, nhìn chằm chằm. Tôi điều chỉnh đôi mắt của mình ở phía trước chúng, cố định son môi của tôi trên các cạnh với một lông mày cong lên chỉ một chút để tạo hiệu ứng và kiểm tra lưng qua vai. Tôi nghĩ, quyết định tuyệt vời mà không có hậu thuẫn. Trên thực tế, khi sàn nhảy mở ra, các chàng trai đã biến thành động vật. Họ tạo thành một mosh pit và đồng loạt nhảy vòng quanh sàn nhảy như một cơn lốc xoáy, đe dọa giẫm đạp bất cứ ai đến gần họ. Trừ khi tất nhiên bạn đã